talking about that. The Witcher 3. The Witcher. I was made for loving. Oh goodness. Open fire. Oh my god. Won't find any better. From the Yaruga to the Dragon Mountains. Sobe, Geralt, caralho. Coisa chata, ele não sobe, esses velhos. I was made for loving. Porra, como é que eu conseguia subir com tanta facilidade antes e agora não tô conseguindo subir? Olha. Pula, cara. Meu Deus, né? Oh, meu Deus. Nunca tive problema pra subir isso aqui, agora que eu tô tendo problema. Tá entendendo, né? Won't find any Sobe, better. olha. From the Yaruga to the Divulgar, Dragon acho. Mountains. Aí foi. Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed Witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. But my lady's a witcher. Said so himself back by the gates. Captain, do you truly believe Rosa var Artra would train with random clods calling themselves swordmasters? No. The var Artras demand the very best. Thus, we've hired a witcher. Take him to the training room. Now. As you say, miss. Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rose has got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Grab a wooden one. Take care not to hurt the little miss. You'll follow me. You're my new instructor. Well, well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your work. Why bother with two swords when you can barely handle one?
Porra. Ah. Stop floating and fight! I win! I win! Is there not one competent instructor in this entire city? I'm not actually your swordplay instructor. Really? Eu perdi. Then who What are the fuck? you? And how on earth did you get in? Am I imagining things? Didn't we just have this conversation in the garden? The garden? Yes, in the garden. So, what was it you said? Why are you here? Before I ask, I admit, you do pretty well with a sword. One pointer. Don't expose your left flank when you dodge. Oh, I know. Terrible habit. Can't seem to get rid of it. I'd hoped to find someone in Novigrad who could help me to do so. But don't you dare try to dazzle me with advice. Already admitted you're not here to give me lessons. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Ratchet! You're quick! Eu vou ganhar de você. Eu perdi, não sei como que eu perdi, mas eu perdi. Why bother with two swords when you can barely handle one? Oh, louco. Stop floating and Why bother with two swords when you can barely handle one? Stop floating and fight! Drat it! You're quick! Damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna var Artra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Hang on. So it was you in the garden. Of course it was me. Why, did Rosa try to play you for a fool? Don't be mad. We've done this since we were children. People have always mistaken us for one another. Can someone please explain what this is all about? Which of you met with Dandelion? No need to get angry, instructor. I'll explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step.
You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Quiet. Ooh, now that's a mentor. Strong and decisive. Perhaps it's time I took up swordplay. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know? Emperor continuing to push north. Courtiers must be ecstatic. His confidants must be. But Papa says that's not likely to last much longer. Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the Emperor's adventures. Why not? Wonder how the war's going. Any outcome looming? Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city. Never taken sides. Always stayed out of conflicts. Oh, even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury is bursting with enough to equip 2 armies. Changing subjects. Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored, she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna! What? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or Trebaris. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Kalonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalonetta. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. É. Acho que eu tenho que ganhar dela da primeira vez para conseguir liberar a segunda missão. Ou não. Sick of it all. Sick. Ah, não liberou a missão. Interessante. Muito interessante. Ah, tá.
Well, another freak. Like dung that flows from There you go with this here. I was puffing a bit out minding my own business when suddenly up he popped. Mr. Sadley, leave me alone. Mr. Sadley. How are you keeping, Bob? How are you keeping? Monsieur. That I don't put his half good. So. Whip thing. What's long. long? That's Interesting. What? she's a laddie. All right. Priscilla. Name me Celeste. So good, boys. So very good, the boys. Anti-grow the Argentina. Easy, boy, easy. Mr. Sutherland, leave alone. Like dung that flows from the sewers, so the word scum flows into Novigrad. We got your steakhouse already on his head. Bom, agora eu vou ouvir em inglês. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart, oh, then your love fast. A winding, weaving fate which we both heard. You flee, my dream come. Your scent, berries tart, lilac sweet, to dream, raven locks, twisted, stormy, of violet eyes, glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displayed by our ever-growing, hardening into stone, amidst the cold, to hold you in a hidden you flee, my dream come the morning, your scent
berries tough, lilac sweet, to dream, raven locks and twisted, stormy, violet eyes, glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come morning, your scent very soft, lilac sweet, to dream, raven locks and twisted, stormy, of violet, glistening as you wink. I know him! 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. Silence. To hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I no get out, he risks his noggin to save someone else's ass. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. Come back, boy. I wish to listen to music. Cultural capital of the world? The fuck it is. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta. As lovely as she is talented. And this... It's Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I glisten with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not I, come with me. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuben's vault. Sheepdip. And I'm since. Reuben. What's he like? Tall, fat... Limp in his gait. Left leg. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime. Yeah. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Whoreson Jr.'s lair. Then Whoreson's men chased him all over town. Whoreson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not Got it. You're not a fan. Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuben, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal.
At least they didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Whoreson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Whoreson, but Reuven runs a bathhouse. Careful, though. He's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry it. Let me know as soon as you learn anything. Well, I've got bugger all to do here. Heading back to the Rosemary. Got Poppy to feed. Oh, of course, boy. No, that's bad luck. Sig Helven. I like rain. Keeps the rogues indoors. Nick. Tell what? Sit. Let me. You may disrobe here. Your equipment will be served. Splendid. Siggy Reuven awaits in the next room. Nice bum you have. You were right. Lovely. He doesn't blush. Hi, ladies. I ordered him to shove it up the corpse's arse. And then he sent the body back, offering... I am Carol the Hager. Like a horse. This is a simple matter. Go suck my ether, bitch. Does it loop backwards, so? Eat. Oh, you root. What good? I'm a witcher. Problems with your plumbing? Nah, it's under control. Geralt's a friend from the old days. Although... Got it. And he just... Porra, eu tô sem vida, tô pelado aqui, mano. We need one alive! Good. They go. Let's go. In. Good. In. Oh, sup, any. Sup, any. I Clean. Look at. I'll clean. Sure. Right, mess that one. If you, right, mess that one. If you, I ask for it. Listen, I'm for it. Listen, Him up. and Shoot. Gam. So gam. Now. read. Now. Men. See if I can't find. See if Do I what can you. find. Do what you. And if. He's loot. But. You Get. I'm Problem. Andy. Problem. Adra. Fig. X. Fig. Bom, já zerei o jogo, fiz quase 100% naquela porra do Game Pass.
Eu comprei o jogo separado. E veio sem o save, cara. Tô tendo que zerar de novo essa porra aqui. Aí eu tô zerando o mais rápido possível. Tá ligado, jovem? Ah, caralho. Bar, stop that! Now! Don't Take. Sit. Trans. You know which. take You no You boo I'll gun lost. gun But pop. Not bar nah. try what Lad, try to. I've tried to. should I've. thanks You know. Listen. Listen. Dandelion, what the hell have you got next to called out? Something inside blew it wide open. Wall two. Bathhouse drain pipes seem to converge here. Pipes great. Explosion crumpled like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was like there's some traces of absence. As one house to at last is a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Getting harder on these. Of course. Gotta get out while I can. Getting close. Nossa, que essa merda. Lost your nerve? Bottom of a container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part. Must be. Smells like gotta be it down iron oil. Time to see the extra. Caramel. Pra porra, me acertou, desgraçado. Yes. Got it. I. Duh. Well. See. Bomb. Wreck. Bomb. Nor. Didn't. Double. Know it. Bomb went up. The Eggs. Bomb went up. Drain. Yeah. Feel. Oh. Drain. Yeah. Real. Oh. All right. Silver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. Goes. Yeah. Goes up. Yeah. Let's. Great. Let's up. Let me hang. Up. Let me hang. Old. It's not so. Did you? So you.
1245. Hank. Got my eye on you. Got my eye on. What a dump. Looks more like a beggar's hovel than a Margrave's townhouse. Dandelion made some interesting friends. Footprints. A letter. In a bottle. The wine from your birth year. It's absolutely excellent. Startling bouquet. You absolutely must try it. But afterwards, please place the bottle back where you found it. Your birth year. Could be dandelions. Or Ceres. Ah, tem que pegar o vinho. .45 to 1254. Secret room. Probably where dandelion and cohorts plant the highest of a substance dipped in wyvern oil. Potassium. Looks like they made the balm here. Instructions on how to build a balm. Signed by one Kalkstain. Footstep. Stain. Wyvern oil. Didn't expect to see you here. Certainly not with Triss. I decided we could use someone who knows a bit of magic. The runes on the bomb. I'm absolutely dying to know what they mean. You dying to know too, Triss? No, just here for the coin. Ah, Marigold playing the cynical materialist. I love it. In truth, her ideals brought Triss here. She needs gold to save her colleagues. When I recover my treasure, I'll be in a position to help her. Simple as that. Speaking of which, and pardon my Beauclervoise, have you found out who fucking nicked my gold? Bothered Triss because I already know who nabbed your treasure. Geralt, would you be kind enough to tell me what you've learned? Henkel told me. Old man's alive and well. Strange. He was. And Geralt, how can I... If you thought I'd fall for that tape... Know you well enough to know what matters. Results. So I lied. Forgive me, Geralt, but after what you just pulled... Would you believe a sorceress who stands to gain if you get your coin back? Perhaps. I still prefer the whore. You're hiding something, and that's one thing I can't. But ultimately, this is a business deal, not a marriage deal. Menga has been spending heaps of coin lately, though to my knowledge he shouldn't have a coppert. So, what now? From what I've heard, Menga spends his nights at the docks, witch hunters' quarters.
worked out. As What? a great, namely, it greatly increases your In other words, you're using us. Using you? Never. Merely making the most of your mutual bond. Well, lovebirds, I really must be going. Good luck. Thought you'd correct him. Say that we, you know. Could have corrected him yourself. True. But it's not an easy thing to say. But we've strayed from our talk. Got a treasure to recover. Triss, gotta tell you something. Dijkstra's gold. It's the last thing I care about. Thought as much. This is about Siri. Menga's got Dandelion locked up somewhere. No Dandelion saw Siri. That changes everything. Listen, meet me at midnight by the chapel of the Eternal Fire, east of the harbor. We'll figure out a way to get into the Hunter's Barracks together. All right. See you then. Thanks. And her lad deals fisting. Presence is an affront to the Eternal Fire. Triss não pôde ajudar Gerald, porém ela pôde encaminhá-la a Corinne, uma oniromante especializada em encontrar almas perdidas. Orientado por Corinne, o bruxo teve um sonho. Nele, Ciri e eu, Dandelion, estávamos reunidos. Agora Gerald sabia que para encontrar Ciri, primeiro teria que encontrar seu mais querido e antigo amigo. Ah, meia-noite. Que bom que vieste. Dei uma olhada no prédio e a coisa está feia. Quer dizer que seria bom dar uma restaurada no lugar? Digo que é uma maldita fortaleza. Muralhas altíssimas, guardas no portão, homens armados em todo lado. Não há chance de entrar sorrateiramente, entrar lutando não dará certo. Pois Meng teria tempo suficiente para fugir. Qual é a sua sugestão? Pega essas algemas. Coloque-as em mim. Dá pra explicar pra que tudo isso? Pense. Leve a megera da atriz Merifundi para os caçadores. E eles não só abrirão os portões para ti, mas é provável que te deixem apresentá-lo ao Meng pessoalmente. De jeito nenhum. Arriscado demais. A vida do Dandelion está em jogo. A da Ciri também. Não existe nada arriscado demais.
Certo. Se morderem a isca. E depois? Entramos, coloco a espada no pescoço do Meng e pergunto onde o Dandelion está. Talvez não funcione. O Meng é um escroto, mas é preciso admitir. Ele não tem medo de morrer. Sempre achei isso irritante nos fanáticos. Então temos que enganá-lo para que ele fale. Alguma ideia? Talvez pode. E o tesouro? Se aprendermos alguma coisa, ótimo. Se não... Achei que você precisasse do dinheiro do Dijkstra para ajudar. É verdade, preciso. Espere. Quero agradecê-la. Faça-me o favor. Qualquer um faria isso. Não. Nem todo. Pare. Ainda estou. Let's go. Gerald, não te esqueça. Sei cuidar de mim. Do que você está falando? Dos caçadores. Eles não vão me tratar como uma dama, mas eu sobrevivo. Talvez doa um pouco, mas... O que importa é a Ciri. Não posso. Ainda assim peço que o ufa. Certo. O que você quer? Estou aqui pela minha recompensa. Porra? Por uma Pelo quê, bruxa. porra? Reconhece quem eu peguei? É Tris Marigold. Marigold. Então entre. Puta merda. Ora. Tris Marigold. Trocou os afogadores pelas feiticeiras? Dá mais dinheiro. Porque elas são mais perigosas. O que um afogador faz? Puxa os pescadores desatentos do barco. Já feito. Não esqueça que deixamos o leite da vaca direto da teta. Foi sua última piadinha, Marigold. Coloquem. Calma lá. Você acha que uma linha... Se eu for, por exemplo. Feche esse bico. Tem que ter mais skin, né, cara, pra botar nos personagens. Tem duas opções, é foda, velho. Por isso que eu gosto de jogar no PC de vez em quando. Pois você não sabe nem o dia, nem a hora. É aqui. Você. Não é você que. Não. Não é você que. Não. Está. Por que? Não. Está. Não se. Nada de tortura até eu chegar. Ficou claro? Entendido. Nada de tortura. O quê? O filho da puta está lançando feitiços atrás dele! Ô, caralho, fiz cagado. Que merda, hein. Ele veio. Você. Achei que dá pra usar aquilo ali, mas não dá, cara. Tris não pôde ajudar Gerald, porém ela pôde encaminhá-lo a Corinne, uma oniromante especializada em encontrar almas perdidas. Orientado por Corinne, o bruxo teve um sonho nele, Ciri e o Dandelion reunidos. Agora Gerald sabia que para encontrar Ciri, primeiro teria que encontrar seu mais querido e antigo amigo.
Porra, que load infinito, cara. Você. Todo pecador irá queimar no fogo eterno. Você Não é. não. Não é. Não. Não. Acredito ter dito para você. Exceto se tivessem informações sobre a Filipa Eilhart. Esse bruxo diz que tem exatamente isso. Qualquer um pode alegar isso. Começaremos com a unha do dedo. Mas não é tão fácil trazer. É ela que está gritando? Tome alguma coisa, bruxo. Disse. Da colheita de 1260. Pare de se contorcer. Kurt, por favor, veja porque... Falando em metal, o cálice é de prata. Se certifica. Já no entanto, em resposta à sua pergunta, cuidado nunca é demais. Fica... Não. Vejo que você é um... Eu esperaria que um bruxo... Este porquinho. Agora, pagarei o dobro de uma... Quanta generosidade. Bom, você entregou sua amante. Eu já... sim. Quase esqueci que... Coragem, querida. Ai! Essa cadela... A cadela morte. Você é surpreendente, Geralt. Talvez possamos negociar no fim das contas. Bom, então. Você sabe alguma coisa? Estou procurando um tesouro que era do Sig Helven até pouco tempo atrás. Ora. Promovendo a causa do... Trabalho para quem me pagar. Como uma puta? Mais ou menos. Só ofereço uma gama diferente de serviços. Seguro em um banco de cover. Longe e a salvo de você. Longe e a salvo... Tenho informações sobre a Filipa. Achei que talvez você... Eu quero. Só que não por qualquer... Está bem. Então liberte o Dandelion. Sem dúvida, não somos farinha do mesmo saco, mas não temos que concordar com tudo para chegar a um acordo. Duvido. No entanto, eu sou um homem de muita fé. Guardas! Aqui! Aqui! Não está quase. Ai, meu Deus! Merda, cara! Certo, o B não vai, essa porra! Porra, não dá pra transferir, o save é foda, mano. Vai tomar no cu, cara. Se fuder, cara. O cara joga igual um maluco, faz 80 horas na porra daquela merda do Game Pass lá. Aí troca de jogo e tem que zerar tudo de novo nessa bosta aqui. Aí zera tudo rápido, tudo mal feito, tem nem graça essa bosta aqui. Mano, cu, cara.
calma, perdeu a calma. É só bruxo. Eu quero ele vivo. Vivo! Homem morto! Homem morto! Ô Tris, dá uma ajudinha aí fazendo favor, meu filho. Vamos fazer isso. Ih, caralho, fiquei preso. Puta merda. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Ai, meu Deus. Eu quero ele vivo. Vivo! Feitiço! Você vai arder numa pira. Já chega disso aí, já chega disso aí. Vamos fazer isso rápido, mais rápido. Onde é que tá a Tris? Oxi. Tem mais um filho da puta lá fora. Ué? Vem aqui! Olha só ele girando! Olha só ele girando!
Acho que acabou. Acho que acabou. Foi por pouco. Foi por pouco. O que aconteceu? O que aconteceu? Achei que o Meng tivesse mordido a isca. Ele tinha. Até Gerald, melhor vasculhar o escritório. Vou procurar neste corpo. Vou começar com a mesa. Vamos dar uma olhadinha. Encontrou alguma coisa? Encontrou alguma coisa? Só tem as chaves do escritório no bolso. Nada debaixo do cinto. Espera. Há algo costurado no fogo. O que é? O que é? A chave de um cofre. Toma. Entregue-a para o Dijkstra com minhas saudações. Achei uma carta para o Meng. De alguém importante. Acho que é um espião. Um espião? Dê uma olhada. Caixas de entrega, sinais secretos. É! Há um forte cheiro de trabalho de espionagem. Aposto que tem. As cartas explicam como sinalizar para efetuar um encontro sem... Talvez Dijkstra possa ajudar. Ele sabe tudo. Tudo? Está exagerando. Não tenho tanta certeza. Chave de um cofre, sem endereço. Bem, podemos impedir que ele mande seus bandidos em cima de nós e quebre nossas pernas por falhar em nossa parte. E o copo está meio cheio. De alguma coisa forte, espero. Beleza. Não tem mais nada pra gente aqui. Vamos. Será um prazer. Mas não pelo portão. Ah tá, esses livros é dos animais, cara. É aqui que nos despedimos. Porém, antes, vamos queimar esta cabana. Concordo. Deixamos provas demais. Sim, e também preciso extravasar um. Ouça, há uma coisa que eu gostaria de discutir contigo. Obrigada pela ajuda. Não tem de quê. Show. Você aí, o Sr. Helvin quer trocar uma palavrinha com você. O que foi? Nada. Nada. Quem vem? Dá pra... Pode deixar. Assim... Eu e o Meng. Não... Foi feio assim? Foi. Imagino que se explique a fumaça. Meu tesouro... Não. Seu ouro está em um banco de cover. Aqui está a chave para o cofre onde ele está guardado. Ora. Você teria conquistado. Não vai dizer mais nada? Nem um comentário ácido, nem uma piadinha brilhante. Quer ficar com a barriga doendo de tanto rir? Está bem, eu conto. Você mentiu para mim. De novo. O quê? Sabia desde o começo quem me roubou.
Só não teve a dignidade de compartilhar a informação comigo. Não sabia. Mas tive a dignidade de te ajudar a encontrar seu tesouro. Então pare de choramingar. Não estou de brincadeira, Geralt. Você abusou da minha confiança. Posso superar isso. Desta vez, sim. Você continuará vivo. Agora, hora de acertar as coisas. Foi uma ameaça? Muito pelo contrário. Você me ajudou, bruxo. Então, presumo que você ainda não tem a menor ideia do que aconteceu com Dandelion. Nenhuma. Embora tenha encontrado alguém que possa saber. Acho que se trata de um espião. Usa o nome Yamorlak. Encontrei uma carta dele. Só há um problema. Ele detalha só como marcar um encontro com ele. Não menciona onde. Uma casa arruinada em Longina. Faça o sinal e ele aparecerá lá no mesmo dia, logo antes da meia-noite. Provavelmente não deveria estar perguntando, mas... Dijkstra, como você sabe de tudo isso? Eu vejo tudo isso prestando atenção nos padrões de voo dos pássaros. Seu sarcasmo consegue ser cansaço. Muito piores do que isso. E um último pedido, com modéstia. Não tem. Os desgraçados mereceram. Ah, esse cara nunca tá satisfeito, né? Puta que pariu, velho.